the weather forecast with C3 Production. Good morning, beautiful people. It's a pleasure to have you for this brand new edition of the weather forecast and a premiere for this month of April. Trust you're set to go on with your activities as we're expecting calm weather. During this period, we'll have a maximum temperature of 38 degrees, that is in the north region, and 37 degrees in the far north region, and 34 degrees expected in the southwest region of the country, and 32 degrees expected in the Adamawa and the east region of the country. We'll be having hazy weather across the nation. We'll have details in the north region where the sun will be at its zenith in Poli and Chelore, and the rest will be covered. The same weather condition to prevail until the afternoon, except in Gide where the sun will be covered. Let's go now to the center region where the sun will be covered in the whole region. The same weather condition to prevail until the afternoon with zero chance of precipitation. Let's end now with the littoral region where the sun will be covered in the whole region, except in Konsamba where the sun will be at its zenith. The same weather condition to prevail until the afternoon with a maximum temperature of 38 degrees. Ladies and gentlemen, with such weather condition, there is maize in our markets. Have a good day. God bless you. That was the weather forecast with C3 Production. CRTV News, ici, toute l'info. Vous les voyez tous uniformes dans leur tenue, mais aussi dans leur émotion. The slip-on bamboos undergo all the very tough treatment. Ils sont là pour entendre ce que la République peut offrir à leur pays. We are precisely at the Gaoundéré Lamidat, where Muslim faithful. Yatokpa, c'est le plus grand marché de Cotonou, mais aussi le plus vaste de la sous-région. Merci de nous rejoindre ici à la résidence principale du Palais de l'Unité. CRTV News sur tous les fronts et sur toutes les lignes de l'actualité ce jeudi 1er avril 2021, premier jour du mois d'avril, du 4e mois de l'année. Oui, 2021 avance, nous sommes déjà au mois d'avril. C'est peut-être l'occasion de vous recadrer dans vos objectifs, de faire un petit bilan pour savoir où est-ce que vous en êtes avec vos résolutions de l'année 2021. Déjà, heureux début de mois à tous. Au menu de Cameroun Delight, en ce tout premier jour du mois de mars, le Trident pascal également s'ouvre aujourd'hui. C'est jeudi saint pour les chrétiens qui s'apprêtent à célébrer la Pâque. Le jeudi saint, ce soir-là où on a généralement une messe chez les chrétiens catholiques au cours de laquelle on célèbre ou on matérialise la Sainte Seine avec le lavage des pieds des apôtres offerts par Jésus. Donc, ce sera l'une des principales articulations de ce Trident pascal. Demain, vendredi saint, vous connaissez l'Essani qui revient un peu sur la mort du Christ et c'est une façon de demander de quoi Christ est mort dans nos traditions à nous, une façon de tropicaliser la passion du Christ et à retrouver certainement dans plusieurs chapelles demain. Et puis le samedi saint et dimanche, c'est la célébration de la Pâque. Donc aujourd'hui s'ouvre ce qu'on appelle le Trident pascal et ce sera l'un des sujets au menu de Cameroun Delight. Ce sera donc Politics de Séverin et Gambélé. Politics qui prend des couleurs religieuses puisque Séverin va recevoir l'abbé Pascal Bala. Et pour expliquer la symbolique de ce Trident pascal, il est prêtre, mais il est aussi anthropologue et enseignant à l'université de Yaoundé 1. Nous parlerons économie ici même sur Cameroun Delight avec Ewane Paulet. Et au menu de la page éco de ce vendredi, le plan de réhabilitation des routes au ministère des Travaux publics, entre autres sujets évidemment, et le boost de la région hydro-agricole de la Benoué. Ce sera également, c'est l'une des principales informations à retenir dans l'actualité cette semaine en économie. Et Ewane Paulet sera là pour développer cette information. Nous aurons également, évidemment, vous le savez, à 7 h, le journal présenté par Baldwin Sama. Et à 8 h, Franck Evina viendra nous servir de transition pour la suite de Cameroun Delight avec la sélection du jour. Mais d'abord, accueillons sur ce plateau l'un de nos rituels, l'une de nos rubriques phares, la revue de presse Tabloïd. Gaël Bonozo est sur ce plateau.
Bonjour Gaëlle. Bonjour Gladys et bonjour à tous. Vous êtes aux couleurs de la maison ce matin. Tout à fait, il faut bien porter les couleurs de la maison. Il faut bien porter les couleurs de la maison parce qu'on est fiers de vous servir tous les jours. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que la presse a prévu de nous faire lire? Alors ce matin, dans les journaux, l'on parle d'infrastructures routières, précisément de la fameuse route de Nkolmeseng et les Verts. Eh bien, le journal au quotidien, on parle ce matin, parlant des travaux qui vont bientôt débuter sur cette axe de Yaoundé-Seng. L'on parle également de la réélection de Faustin Archange-Touadéra en République centrafricaine. Il faut savoir que le corridor Douala-Bangui est l'un des corridors les plus importants en termes d'échanges commerciaux. Ce qui se passe en RCA touche également le Cameroun. C'est à retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour votre revue de presse quotidienne. Ce jour, nous ouvrons avec le journal Le Quotidien et qui titre Yaoundé 5 axes Nkolmeseng et les Verts. Ouf, bientôt à la fin du calvaire pour les populations de la bretelle Nkolmeseng et les Verts dans l'arrondissement de Yaoundé 5e. Sur financement de la Banque mondiale, les 6 km de la bretelle seront bitumés dès le mois de juillet 2021. Les travaux vont durer 18 mois. C'est dans le cadre de l'amélioration de la mobilité urbaine dans la capitale politique du Cameroun. Selon le ministre de l'Habitat et du Développement urbain Célestine Ketia-Cortés, les indemnisations sont indisponibles et sont disponibles autant pour moi et le décret d'expropriation est déjà apprêté. Cette réalisation annoncée viendra concrétiser la volonté du chef de l'État d'améliorer le cadre de vie des populations camerounaises. Un dossier que vous pourrez retrouver dans l'édition du quotidien de ce jour. Parlons à présent politique, précisément en République centrafricaine. Nous sommes à la une du journal Le Témoin, République centrafricaine et de 2 pour Faustin Archange-Touadéra, réélu avec 53,96% de voix lors du dernier scrutin. Le président de la République centrafricaine a prêté serment à Bangui, mardi 30 mars 2021, au cours d'une cérémonie d'investiture rehaussée par la présence de plusieurs chefs de gouvernement placés sous le signe du dialogue républicain entre les acteurs politiques. Ce deuxième mandat de 5 ans devrait permettre à la RCA de consolider ses efforts en faveur de la réconciliation et de la paix. En économie, à présent, le journal L'économie quotidien titre 2000-2019, le Cameroun veut auditer sa dette intérieure. Selon le journal, Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, vient de lancer un appel à manifestation d'intérêt national pour la préqualification des cabinets devant réaliser ce travail. Autre journal, autre actualité, l'équation à présent. Le journal s'intéresse à l'audience fructueuse au ministère de la Santé. Le député et le sénateur d'une CAM portent les doléances des populations. L'honorable Samuel Dieudonné Mout et le sénateur Simon King ont été reçus en audience par le ministre de la Santé publique, Mme Ouda Malachi, le 30 mars 2021. Redonner vie aux structures sanitaires du département était à l'ordre du jour. Des échanges, des promesses concrètes du ministre portent à croire que la modernisation de l'hôpital de district de Yabassi et ses annexes est en marche. Il faut le croire selon le journal L'équation. Eh bien, retrouvez également la une du journal L'équation, attaque de la secte Boko Haram à Dabanga. L'honorable Kamsouloum Abakabi reconforte les populations.
Parlons sport à présent à la une du journal Émergence, CAN Total 2021. Voici les 31 équipes qualifiées. Le journal présente dans les différentes poules qui sont constituées en attendant le dernier qualifié issu de la rencontre entre la Sierra Leone et le Bénin, reprogrammé pour le mois de juin. Un dossier que vous pourrez retrouver à la page 10 de l'édition de l'Émergence de ce jour. Parlons construction aéronautique et innovation de la jeunesse. À la une du journal L'étudiant, le billet hebdomadaire fait un zoom sur Vidéo tagué « Le génie d'école », titre le journal. Sous le regard d'un public médusé, le gamin de 16 ans a fait voler un prototype d'avion qu'il a conçu et fabriqué. C'était la semaine dernière au cours des journées portes ouvertes au lycée technique de Bafoussam. En éducation, toujours à la une du journal L'étudiant, éducation, congé du deuxième trimestre. Les cours se poursuivent. Les élèves des classes d'examen et leurs enseignants profitent des 2 semaines de trêve pour étendre la couverture du programme scolaire. Et le journal Mutation, dernière une ce jour, le journal Mutation s'intéresse à la vie chère au Cameroun. La galère de la ménagère, titre le journal. Poisson, poulet, riz, plantain, farine de blé, tomates, la flambée des prix devient intenable sur le marché. Tout un dossier que vous pourrez retrouver aux pages 6 à 7 du journal Mutation, l'édition de ce jour. Voilà qui vient mettre un terme à cette revue de presse. Merci d'avoir été des nôtres et de poursuivre sur les antennes de la Cameroun Radio Télévision. N'oubliez pas de vous procurer vos journaux au prix de 400 francs CFA à vos kiosques. Et ce soir, tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de handball dames. Elle va se jouer dans notre pays du 10 au 20 juin 2021. Ce sera ici à Yaoundé. Et les Lions sont déjà sur le pied de guerre. Le stage entamé à Yaoundé prépare les Camerounaises de handball pour cette Coupe d'Afrique des Nations de handball senior dames. Prévue donc du 10 au 20 juin 2021 à Yaoundé. Et dont le tirage au sort est prévu ce soir. Il sera présenté par Baldwin Sama et Évariste Yenga. Par Baldwin Sama et Évariste Yenga, retrouvés donc en direct sur les antennes de la CRTV. Je vous propose de regarder les autres éléments prévus sur le calendrier de l'actualité ce jeudi 1er avril 2021. C'est une signature de Martin Bali. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le professeur Issa Chiroma Bakari, préside ce 1er avril, à partir de 10h, la première session du comité de pilotage du programme de promotion des emplois verts au Cameroun. Les travaux se déroulent au sein de l'Institut de formation des formateurs et de développement des programmes. Toujours ce jeudi, le ministre des Postes et Télécommunications, le professeur Linette Libom Lilikeng, donne un point de presse à l'occasion de la Journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques. Les travaux se tiennent au sein de son département ministériel à partir de 10h. Le Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques organise ce 1er avril 2021, à partir de 14h à Yaoundé, des rencontres B2B entre éditeurs et imprimeurs. Le président de la Confédération africaine de handball, le docteur Aremo Mansourou, en visite de travail en terre camerounaise depuis dimanche dernier, préside ce 1er avril à la cérémonie de tirage au sort de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball des dames. Cette cérémonie sera retransmise en direct sur la chaîne de télévision nationale à partir de 17h. Ce 1er avril est Journée mondiale de la blague, encore appelée le jour du poisson d'avril. Elle se fête en faisant des blagues et en répandant des canulars. À l'origine de cette curieuse initiative, le roi français Charles IV. Elle serait liée au changement opéré sous son règne en 1564
précisément dans le choix du premier jour de l'année. Jusque-là, l'année commençait le jour de Pâques, date variable dans le calendrier, et il fut alors décidé de le transférer au 1er janvier, jour fixe. On ne fera pas de poisson d'avril sur Cameroun Delight ce 1er avril parce que, bon, évidemment, on vous épargne ce poisson d'avril. C'est le trident pascal, nous sommes gentils. Dans la suite de Cameroun Delight, on va parler économie and our economic package will be served in some few seconds by Ewane Epole. It will be just after this. It is now time to have our economic package, economic page. And here on set, already standing next to me is Ewane Epole. Good morning, Ewane. Good morning, Gladys. I hope you're fine. Thank God, it's always a pleasure joining you every Thursday morning. Thank God it's Thursday, and every Thursday morning, Ewane Epole give us an overview of what is making news in terms of economy. So we quick start this economic package with the news stories of the day. The news stories of the day. Yeah. Exactly. So, good morning once again, our televiewers. Thank God we are together again this Thursday morning and time. We open our package that we have today in regard to what makes news in Cameroon concerning the economy. The Cameroon government has elaborated a 3-year plan that is from the year 2021 to 2023 to revive its economy affected by the COVID-19 pandemic. The sum of 871 billion CFA francs set aside to help revive the economy is attached to the 2021 finance law. The post-COVID-19 economic recovery plan aims to support industries and the small and medium-sized enterprises. And the Cameroon government has also launched the development of hydro-agricultural perimeters in the Benue Valley, that is in the North region, with the World Bank's financial support. This will help boost the volume of irrigated areas from 1,000 to 14,000 after the year 2025. This project, dubbed Viva Benue, aims at developing the vast potential of the lands. There is the lands that are along the Benue River. You have Lagdo Mayorai division. Those are the divisions around. There is the municipalities around the Benue and the Mayorai division along the Benue River. And now we talk about the United Nations, that is the United Kingdom, of course, that has provided 1.1 billion CFA francs to support the Cameroonian cocoa and Penja pepper sectors. The funds released for the United Kingdom Trade Partnership Program aims to promote cocoa and Penja pepper export to the British market. So, those are news stories. Let us move to what we call the major news stories of the week, and you propose to do a balance sheet of the last PM's visit in Bangui. Exactly. We are now Cameroon's head of state, President Paul Biya, at the inaugural of President Faustin Archange Touadéra in Bangui. Our Star Building correspondent Christian Cheatam presents a balance sheet of the Prime Minister's mission to Bangui. His report. Prime Minister Joseph John Gutte's 24-hour outing to personally represent President Paul Biya at the swearing-in of the Central African President started with a grandiose reception at the Bangui Mpoko International Airport at 5 p.m. on Monday by the Prime Minister of the Central African Republic, Firmin Ngrebada. 3 hours later, Prime Minister Joseph John Gutte was received in audience by the Central African President, Faustin Archange Touadéra. He handed over a sealed envelope from President Paul Biya to his host.
The President of the Republic of Cameroon, President Paul Biya, dispatched me to Bangui, the Central African Republic, so that we should be represented, Cameroon should be represented at the ceremony. In addition, he gave me a sealed envelope, which I handed over to the President of the Republic, President Touadéra. Tuesday morning at the National Assembly, Prime Minister Joseph John Goute was amongst world personalities gathered to watch President Faustin Archange Touadéra sworn in for a second mandate. I think that the ceremony has been a huge success. If we are to judge by the popular enthusiasm which we saw in the city from all quarters, if we are also to judge from the level of participation, the numbers of foreign delegations and the quality of those delegations. 24 hours to demonstrate friendship and further strengthen the relations between Cameroon and the Central African Republic. Let's now talk about the decree on the tarring of the Nkolmesen Road in the Yaoundé 5 municipality that is already out, while the money to pay compensation for properties destroyed is also available. Luma Slim Davis says the construction work of this road is expected to commence soon. His report. The Nkolmesen Road running through the O2 roundabout up to Tradex Eleve has been a cause for serious concern for the population. However, their worries may soon end following recent arrangements. I assure that this road will be tarred starting July. The delay is July 2021 to open to works in Nkolmesen. The decree on the tarring of the road is out, and the validation is awaited. Money to pay compensation for properties destroyed is available, and the evaluation plan for installation has been carried out. They want to know which amount they will perceive for each family. They can perceive money directly from the City Council of Yaoundé, and they can also be compensated by the World Bank. Expectations are high on the tarring of the Nkolmesen through Tradex Eleve Road, and the people are hoping and waiting. But the biggest hope is that things should not just end at the level of hope. Effective tarring should follow. I am Luma Slim Davis at Nkolmesen for CRTV News. Luma Slim Davis there talking about the Nkolmesen roads in the Yaoundé 5 municipality, and you also have other roads in Yaoundé here like the Kansonel, that is Kansonel Yomabang to Carrefour Onana. There is also a problem to the inhabitants of that area here in Yaoundé. That is, we are talking about the road that is leaving Marché or Yomabang, that is the Yomabang market, a shortcut getting to Beatitude, that is at Carrefour Onana, at the Kansonel neighborhood of Yaoundé. And now let's talk about other road projects in the country, as the breakdown of number of road infrastructure in the country has put the rehabilitation concern on the table of projects expected to be carried out this year by the Ministry of Public Works. Clarice Aretakang with the details. Intervention of the Public Works Department in the road safety debate touches on rehabilitation, preventive works and preliminary actions before construction proper kicks off. Here, technical aspects come into play, the respect of which should be seen on the finished product, as only time and use will be the litmus test for efficacy. Une directive d'orientation technique. There is henceforth a guide for the technical and methodological orientation for road construction since 2018. The Ministry of Public Works oversees safety norms in various aspects on all road projects. They include speed brakes in densely populated areas and security devices to fight against skidding around bends. Forte densité de population. The breakdown of a number of road infrastructure in a couple of localities has put the rehabilitation concern on the table. As disclosed by sources from the Ministry of Public Works, activities are carried out in this regard. Emphasis has also been laid on actions which can prevent accidents while checking the state of heavy-duty trucks which ply the nation's highways.
construction of weighing stations and rain gates, notably. As road safety remains a major concern, opinions hold that in many cases it involves making sure that the road meets all safety requirements in the first place. Let's now talk about hygiene and sanitation. The Yaoundé 5 Council in the nation's political capital is championing a clean-up campaign for the pre-collection of domestic waste in slum neighborhoods of the municipality. The operation, first of its kind in Cameroon, has been lauded by the city dwellers. We followed the youths of Hyperclean Soul on the field yesterday, and this is what we discovered. Managing domestic waste constitutes one of the main challenges in most of the municipalities in the country. As a way of making the city clean, the Yaoundé 5 Council has introduced a pre-collection pilot operation managed by the Hyperclean Soul Service in charge of taking waste from individual households to municipal bins. Because of the state of our roads within the quarters, this company is going through the roads within the quarters and they collect the waste, bring them to the places where Isakam can easily collect this waste. And the company is also helping us to sensitize people. Hundreds of youths have been employed to collect domestic waste using 26 tricycles, working daily in slum neighborhoods of the Yaoundé 5 municipality that has a population of 4,500 inhabitants. The initiative has been lauded by city dwellers of the council area. I don't carry again that. I appreciate it because they come and pick that in my house. The operation is a welcome relief as waste that would have been otherwise thrown into the streams is being collected, directly improving the environment and the population's health in these quarters. Clarice Ray-Takan in another report in this economic news package today talks about the situation of truck drivers stranded at the Garouabulai, the border town in Cameroon that is getting to the Central African Republic in Bangui, and she says this is causing a loss of billions CFA francs to the two countries, that is the two economy, that of Cameroon and the Central African Republic. Let's get the details of our report. Of CFA francs in merchandise transit through the Douala-Bangui corridor annually, with truck traffic estimated at 5,000. Over 95% of goods bound for the Central African Republic make the 1,500-kilometer journey from the Douala seaport each year. Little wonder, therefore, that security worries in the neighboring country, which kept over 800 drivers grounded in Garouabulai for 3 months, required immediate action. Insecurity has led to deaths amongst drivers, many wounded, some missing, and inactivity on both sides of the border cost billions of CFA francs in losses. While the issue has been addressed to ensure the safety of people and goods with the contribution of security forces, others have been raised. They include fines for the hiring of containers, parking charges, and suspending the placing of tracking devices on trucks. A middle ground was found and the transport tariff reviewed. However, the stakes remain high for free movement along the Douala-Bangui corridor, as the desire is to see a permanent peace agenda enforced in the Central African Republic, while portions of land transport infrastructure are under construction. Like observers remark, unless the transport route is made safe for persons and goods, business will not be as good as hoped. And another worry this time around is the constant power cuts in the nation's political capital, Yaoundé. As households, business persons in Yaoundé complain of the situation of the constant power cuts witnessed recently because of the destruction of some of the electricity poles and some installations of a new. We went to some of these neighborhoods and the popular areas. There is the business hubs in Yaoundé, and this is what we discovered. Many Yaoundé neighborhoods are still without electricity. The constant power cuts is affecting economic activities, notably supermarkets and microfinance institutions. We have been witnessing the power cuts of electricity
since something like 2 weeks. We use the generator. You are using the generator per day. You spend about 20,000 to 25,000 francs for the gas. We have things in fridge, for example, like this juice here and the other things that need energy. Barbers and welders, among others, are in the same situation. They don't even tell us why there's no light. Though at times we see that they cut it because they want to repair poles, but it is too much. Everything that we did is with lights. You cannot meet up with your appointment. It causes serious problem with your customers. And some of them don't understand that it is because of power failures. People that are able can buy generator. Some of us don't have generator. So we have difficult life when there's no light. It is very difficult for us. According to officials of ENEO, since January 2021, there have been numerous incidents on the electricity distribution network, as well as ongoing works on the distribution lines, also causing disruption. And of course, it's on that note that we're going to now introduce, that is, talk about the figure of the day, Gladys. And tell us, Epole, what is the figure of today? The figure of the day is 774 million CFA francs. This money, we're talking about money being given to cocoa farmers in the Bam and Kim division of the Central region. The money will help them to produce grade 1 cocoa beans that is highly prized by cocoa processors and chocolate makers in Europe. You know, the Minister of Trade, Luc Magran Barga at Tangana, is the one championing that distribution exercise of the money, this amount of money, that is 774 million CFA francs. Noted. Thank you very much, Epole, for that economic package. And thanks also to those watching CRTV and CRTV News. Another rendezvous is next week, same time.